whether it be IAS, whether it be all the government examinations and CLAT, for all of this, there will be a section reserved for logical reasoning or logical reasoning. And because of which, there is a lot of material also which is available on logical reasoning. Any academic bookstore that you go to will be able to provide you with a book on logical reasoning, and it is very quick to learn logical reasoning. But in order to do well in logical reasoning, the one thing which is absolutely most important is practice. Because unless you practice, it is very easy to get confused in logical reasoning questions. So if you keep practicing logical reasoning based questions, it will again become really easy for you. Now, the last and which is considered to be the most important subject of CLAT is legal reasoning. And the reason why legal reasoning is most important for CLAT is not because it has any value more than the other subjects. That is not why legal reasoning is most important. It is only because what you learn in legal reasoning is what you will learn once you enter law school also. So it is the only section which introduces you to what you are going to study in the future. So in legal reasoning, there are different, so all of us are aware about how there are many laws in the country, right? So there is contract law, there will be constitutional law, there is criminal law, and there is tort law. Okay, we won't go into tort law because it's something which we are not very familiar with. But contract law, criminal law, constitutional law are things that we have heard in passing once or twice. So for CLAT, most of the questions come from these four subjects. Okay, there are four main subjects: contract law, constitutional law, tort law, and criminal law. Okay, and from these four subjects, you get most of the questions. But other laws, for example, family law and what else? Family law, environment law are also other subjects from which you can get questions. But why do we not particularly stress or focus on these that much? Because you get questions from any other law only if that law has become relevant in the present time. For example, recently you had the let me think of an example. Yeah, for example, recently you are all aware of the farmers bill which came. Yes. So in the year where the farmers bill has come out, in that year, you can get a question which will be based on the farmers bill, but it will again be connected to constitutional law, because that is the one of the most important legal subjects also. Okay, so is um, this is legal reasoning. Now, the nature of the question in legal reasoning and all other sections is that the paper setters give you all a paragraph, and from that paragraph, you all have multiple questions. Okay, and each time you have to attempt a question, you first have to read the passage, and then you have to go ahead and attempt the question. Now, it is not as difficult as you think it is, as you all must be thinking it is, because if there are 150 questions, then you all are probably thinking that there will be 150 passages and only 2 hours. But that is not the case. For every passage which is given to you, there are 5 questions under it or 6 questions under it, depending on the length of the passage. Okay. So, um, yeah, these are the different subjects for CLAT, and I have told you all about the way to go about it. Again, sorry, I forgot how to tell you all how to go about legal reasoning. To prepare for legal reasoning, again, there are a lot of materials which are available, and online there will be a lot of materials available, and then there are small booklets and preparatory modules which are prepared by a lot of coaching centers, and which are also available for free, both online as well as offline. So you all can also refer to that. Yeah. Yeah, still thank you very much. But couple of questions. You have Yes, touched yes. upon, especially you say that about 15 marks for the math. So there are many queries, especially from the student from the humanities background. So how they can deal? So you said from 7 to 10 standard level, but still they fear. They have other expertise like in English, reasoning, etc, but still maths is a big nightmare for some of the students. Yeah, They have I already understand. written. So what is your personal strategy, how you also overcome that, if you can elaborate on that? Yes, definitely.
So one thing which at the time when I was preparing for CLAT, I realized is that regardless of what stream you pick in your 11th and 12th, if you pick science, if you pick commerce, or if you pick humanities, that really does not matter, because Right. CLAT becomes a level playing field. So students who have taken up science, they fear that law is something which is so different from science that they will never be able to do it, because they fear that, oh, I will not know English well, I will not know legal reasoning well or GK well. Students who have taken up commerce then start fearing that legal reasoning, political science, all of these things, so I don't know how will I sit for that. And humanities students start fearing that maths and logical reasoning, all of these things, so we are really not aware of because we have focused on social science. So how do we go about that? It is very simple. Know what your strengths are. If you are a humanities student, then for you understanding legal reasoning and understanding English and GK will be significantly easier. So the way you work or you strategize your preparation is that try to dedicate more time to maths. At least in the initial time, you dedicate more time to maths. In a day, if you have decided to study for 4 hours, then 2 hours you reserve only to do maths. Okay, because you have to start right from the basics. You start doing maths right from the basics 2 hours every day, and in the other 2 hours which you study, you take 1 hour for English and 1 hour for legal, and then you keep switching those 2 hours up, but every day you practice maths. And that is the only way you will also be able to overcome your fear of maths. Yeah. Yeah. And second question come for you, like, GK is a very vast subject. One Yes. part is a very one part is static GK, and another is the dynamic. You Yes. already said that you need to read a lot of newspaper, other, etc. So, but is there any standard books for static GK, for example, which you normally consult, and that is the sources of your information? So how to, because there is no limit of GK. You can't capture Yes. everything. So, what is the strategy you teach, or is you have personally taken to become a so what is your own personal strategy? Yes, okay. So GK, I understand, is something which most people fear the most also. And that is because there is no end to GK. You don't know where GK will stop. Right. And we also believe that in GK there are two parts, that is static GK and dynamic GK, or current affairs, right? Static GK are things like are things which haven't changed over a period of time. They will be things like what is the capital Right. of America, what is the which river flows from where, and all of these questions are static GK questions. So, static GK, and remember one thing, that even though you do get questions from static GK in CLAT, the number of static GK questions which comes is very limited. So if GK is for 40 marks, at most you will get 5 static GK questions. Okay. But still, since you need every mark is important and you need to prepare for every mark, the way that you go about it is that you get a compendium, a GK compendium in the market very easily available. There is compendiums which are prepared by Pure List. There are a lot of publishing houses which prepare static GK compendiums, and it has all the relevant static GK information which you need to know for any competitive examination. So if you purchase that book and if you complete that book, then you are very well prepared to attempt the static GK in for CLAT. Now coming to the current affairs, how you are supposed to go about it. Again, so like you have static GK के लिए you have a compendium. Similarly, you have a compendium which is prepared by a lot of these sources, by a lot of publishing houses for current affairs also, and they come out on an annual basis. Okay, or in different volumes. So in 1 year there can be 2 volumes of a compendium which comes. But my suggestion is that going about the compendiums only increases your burden in the last minute, because if you try to cram in all the current affairs from 12 months in a period of 1 week, I'm not saying it is not possible, it is 100% possible, but it is extremely difficult, and that will may lead to you compromising on other subjects. So instead of doing that, again, just like any other subject that you feel you are weak in, but this goes for GK as mandatorily for every person who is attempting, regardless of their stream. Do GK every single day, and that will make your job extremely easy.
And now, from where you can do GK? Definitely, you can do GK from the newspapers. Another source which I personally referred to a lot was GK Today. Okay, and GK Today, what it provides is that every day it will provide you with 10 questions. So daily, if you are doing just 10 questions in the form of question and answer, they give you a question, what happened, and they give you the correct answer. So every day, if you do 10 questions, it will lead to you having a pool of around, just a minute. Yeah, it will give you like some 3,650 questions towards the end of the year. So, and those number of questions is enough for CLAT. Also, one very important thing which I definitely missed out on is mock tests. Definitely do mock tests, because what are mock tests? Mock examinations are basically like examinations or just tests which are for your practice. And each time you give a mock test, you can assess how you are doing, how your preparation is going. Additionally, it gives you a pool of questions for all subjects and especially for GK. Yeah. Yeah. Next is regarding if you can elaborate on legal aptitude. And I think certain portion of the question comes from the law related research. So what kind of preparation ones need to take for success in the CLAT? Yeah. So for legal aptitude, how y'all can prepare is, again, know what the important subjects that you have to study is. Now, when I said that there is no syllabus in CLAT and there is no particular like any one topic which you have to cover, and then you'll be like, oh, I have completed the syllabus for CLAT. True, that is not the case. However, in across the board, like across the years, you have had questions for CLAT legal reasoning coming only from four major laws, legal subjects. And these four legal subjects are contract law, constitutional law, criminal law, and tort law. So when you are preparing your legal reasoning, how legal aptitude, how you are supposed to go about it is pick one topic, pick one subject. For example, if you want to start with constitutional law. You pick up constitutional law. You don't need to do in-depth constitutional law, that is not required. You don't need to memorize the constitution, that is also not required. You don't need to you What you need to know are the important sections in constitutional law. For example, fundamental rights, something which is absolutely important, most important in the constitution. You need to know the fundamental rights. Just like fundamental rights are important, then there will be directive principles which will again be Right, important. Okay, so there are right, different sections in each legal subject also which are most important, and you need to prepare only those subjects which are most important. So it is a very superficial preparation if you look at it from a law student perspective, but for CLAT it is enough to have just yeah. basic knowledge of I, four laws. I think this has clarified many other queries too, because now you don't have to read in depth, but you need to know many things, Yes. superficially. And final questions, since this is in a time management in the is very important. Within a short time, you have to respond. So, what are the strategy one needs to take during the exam? The actual, so how in terms of the time, etc. Because many people can't cover the entire. So, what should be the strategy during the exam? So that is the last question for you. And then Sarfraz has already joined. I'll invite him. So, Stella, this is the last question for you. Yes. What are the strategy Okay. for? Okay, so the strategy for going about CLAT and managing your time. Firstly, time management is not something any student can acquire right when they start their preparation. It is one thing which only comes with practice. So when you keep practicing, giving different tests, giving different practice, sectional tests and mock examination, you keep you you become fast automatically. So for time management, first thing is that maximize the number of practice attempts that you can give. Firstly, that. Secondly, do not waste your time on a question that you do not know. Know that every section is equally important. So it is not like one question of math will be more important than one question of English. That is not the case. So it is it is very harmful if you waste your time in one question to the answer to which you do not know. If you do not know an answer, move to the next question. You know and attempt that question. For each question, try to
like give yourself a particular amount of time, like do not give yourself more than that much time. So 30 seconds each questions or 20 seconds each question if you give, then the moment those 20 seconds is over, even if you don't have an answer, you move to the next question. How this helps is that towards the end, if you have, for example, 1 minute or 3 minutes left, then you can revisit those questions and attempt them if you have now come up with an answer which you believe to be correct. So always practice a lot and do not waste your time on trying to find an answer to a question you do not know. Thank you so much, Istila Jami, Thank you so for much. your wonderful presentation. I think many will be benefited from this discussion. You have clarified many things which has already came as questions to ask, queries, but you have already clarified those. So thanks once again on behalf of WBMC. We thank you. Now Thank you so আমি much for yeah, inviting. yeah, আমি রিকোয়েস্ট করব ডক্টর সরফরাজ আহমেদ খান, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড ফর্মার রেজিস্টার ইন দ্য এনইউজেস, এলএলএম, এমফিল, এছাড়া তিনি পিএইচডি করেছেন সিটি হংকং থেকে, এবং এর আগের আলোচনায় কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছিলেন, কিন্তু আজকে উনি আছেন এবং এই বিষয়ে একজন দক্ষ মানুষ। আমরা WBMDFCর পক্ষ থেকে ডক্টর সরফরাজ আহমেদ খানকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তার বক্তব্য শুরু করার জন্য। আনমিউট করে নিন সরফরাজ ভাই, আনমিউট করে Okay, নিতে হবে। yeah, thank you Sabir bhai. So you can use both language, Bangla and English. Go ahead, please. okay, so like any specific thing you have asked me to speak? Especially আমরা আগে ডিসকাস করেছি, প্রথম বক্তা অর্ণব উনি ল এর নানান অপরচুনিটি নিয়ে কথা বলেছে, স্টেলা ক্ল্যাট নিয়ে স্পেসিফিক্যালি কথা বলেছে। আমি তোমাকে যে ল এর অন্য যে এন্ট্রান্স টেস্টগুলো আছে, স্পেশালি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, সেখানের কিরকম ভাবে সিলেকশন গুলো হয়, কেননা এখন একটা বড় প্রশ্ন স্পেশালি এই বোর্ড এক্সামিনেশনের পরে যে ল যারা পড়তে চায় তাদের মধ্যে এখনো ক্ল্যারিটি নেই যে কিরকম ভাবে। একটা হচ্ছে আমরা ক্ল্যাট জানি এবং অন্য ইউনিভার্সিটির নিজস্ব এন্ট্রান্স আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোথাও মার্কসের উপরে, কোথাও ইন্টিগ্রেটেড কোর্স হয়, এইগুলো সম্পর্কে একটু ডিটেলসে জানাতে হবে, কেননা আমাদের যারা জয়েন করেন মূলত রুরাল অডিয়েন্স, তাদের কাছে এইটা নিয়ে নানা রকম কনফিউশন থাকে এবং তারা আমাদেরকে বারবার প্রশ্ন করে। তো আমরা একটু চেষ্টা করব এই ব্যাপারটা ক্লারিফাই করে দেওয়ার জন্য যে ক্ল্যাট হচ্ছে যে ন্যাশনাল লেভেলের এতগুলো ইউনিভার্সিটির জন্য, এছাড়া অন্য কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যাদের নিজস্ব। ওকে, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। তো গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, যারাই এই ওয়েবিনারটা শুনছেন বা আগামী দিনে যারা লাইভ অন ভিডিওস ইউটিউব বা অন্য মাধ্যমে দেখবেন, দি লয়ের জন্য অ্যাডমিশনের জন্য সব থেকে মেজর এক্সামিনেশন যেটা হয় সেটা নিয়ে আপনি শুনেছেন, সেটা ক্ল্যাট। কিন্তু ক্ল্যাট হচ্ছে এন্ড নয়, মানে ক্ল্যাটের জন্য এবছর হয়তো 22 ইউনিভার্সিটিজ আছে, একটা সিটের লিমিট আছে, তো 3000 3500 ছেলে মেয়ে সেখানে অ্যাকোমোডেট হতে পারবে। বাট দিস ইয়ার অলমোস্ট মোর দেন 65,000 স্টুডেন্টস তারা পার্টিসিপেট করেছে ক্ল্যাটের মধ্যে পরীক্ষা দিতে। তো আলটিমেটলি ইটস নট দ্যাট এভরিওয়ান উইল গেট ইন ন্যাশনাল ল স্কুল, অন্য অপশনস গুলো আমাদের দেখতে হবে, বা অনেকেই ক্ল্যাট যে প্রিপারেশন লাগে সেটা এখন এই মুহূর্তে সম্ভব নয়, একটু সময় লাগে, অনেক প্রিপারেশনস লাগে, কিন্তু তার জন্য যে অপশনসটা শেষ নয়, আর অনেকগুলো অপশনস অ্যাভেলেবেল আছে। কিছু পরীক্ষাগুলো ন্যাশনাল লেভেল কিছু ইনস্টিটিউশন আছে তারা একটা পরীক্ষা করে, কিছু পরীক্ষাগুলো যেটা নর্মালি ইনস্টিটিউট ওয়াইজ হয়, যেমনি আপনি দেখবেন ক্ল্যাটের পরে ন্যাশনাল লেভেলে সব থেকে বড় যে পরীক্ষা হয় সেটা হচ্ছে এলস্যাট। এলস্যাট এক্সামিনেশন যেটা হচ্ছে সেটা এগেন ন্যাশনাল লেভেল এক্সামিনেশন একটা কম্পিটিশন করা হচ্ছে, যেটা অনেকগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, ইটস কল ন্যাশনাল ল স্কুল অ্যাডমিশন স্টেট, অনেকগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেগুলো আছে সেগুলো এলস্যাট থেকে যে পরীক্ষা যারা পাস করে তার নাম্বার গুলো তারা সেখান থেকে অ্যাডমিশন নেয়। তো
প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনের মধ্যে সব থেকে বড় অর্গানাইজেশন যারা এলস্যাট পরীক্ষা থেকে অ্যাডমিশন নেয় সেটা হচ্ছে জিন্দাল ল স্কুল। কিন্তু জিন্দাল ল স্কুল ছাড়াও অনেকগুলো ল স্কুল ইন্ডিয়াতে আছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস গুলো আছে, ইউপিএস দেহরাদুনে আছে, এরকম অনেক ন্যাশনাল লেভেলে ইনস্টিটিউশন গুলো আছে, ভালো ইনস্টিটিউশন যেখানে এলস্যাট পরীক্ষা দিয়ে অ্যাডমিশন করা যায়। সিলেবাস এক্সেট্রা বাই এন্ড লার্জ সিমিলার, একই রকমের পরীক্ষা হয়, কিন্তু তাতে বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস গুলো এলস্যাট পরীক্ষা থেকে নেবে, এটা একটা হচ্ছে। সেকেন্ড হচ্ছে, আমি যদি আরো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস কথাগুলো বলি, তাহলে একটা সিম্বাইসিস বড় অর্গানাইজেশন, তাদের 4টে ল কলেজ আছে ইন্ডিয়াতে, পুনেতে আছে, হায়দ্রাবাদের মধ্যে আছে, নাগপুরে আছে, এন্ড দেয়ার ইন নয়ডা অলসো। এই সিম্বাইসিস ল স্কুল হায়দ্রাবাদ, তাদের জন্য তারা একটা সেপারেট পরীক্ষা করে, সেটাকে স্ল্যাট বলা হয়, সিম্বাইসিস ল অ্যাডমিশন টেস্ট। তারা সেটা দুটো পার্টে পরীক্ষা হয়, একটা রিটেন এক্সামিনেশন যেটা হয়, বা সেটা ফর বিকজ অফ করোনা ইটস অল কম্পিউটার জেনারেটেড এক্সামিনেশনস হয়েছে। তারপরে তারা একটা রাইটিং এবিলিটি টেস্ট, WAT ওয়ার্ড বলা হয়, এন্ড দেন PI পার্সোনাল ইন্টারাকশনস, এই 3টে পার্ট মিলিয়ে যাদের হাইয়েস্ট নম্বর থাকে তারা সিম্বাইসিসে এই 4টে কলেজের মধ্যে ডিপেন্ডিং অন দেয়ার মার্কস তারা অ্যাডমিশনস পায়। তাহলে সিম্বাইসিস মতন অর্গানাইজেশন, প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন, সেখানে অ্যাডমিশনস এর প্রসেস, তাদের নিজের পরীক্ষা আছে। প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন অন্যগুলো তারা এলস্যাট নেয়। বেশিরভাগ প্রাইভেট কলেজে যেগুলো আছে বা ইউনিভার্সিটি যেগুলো ন্যাশনাল লেভেলের মধ্যে আছে, তারা অ্যাডাপ্ট করে থাকে আইদার ক্ল্যাটস এর মার্ক অর এলস্যাট এর মার্কস, অনেকটা অর্গানাইজেশন দুটোকেই অ্যাডাপ্ট করে থাকে। এরপরে আসি আমরা গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটির দিক থেকে। গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটিজ বিভিন্ন স্টেটের মধ্যে, যারা স্টেট ইউনিভার্সিটিজ আছে তাদের ওন রেগুলেশনস আছে, তাদের নিজের পরীক্ষা হয়। বম্বেতে যেরকম বা মহারাষ্ট্রতে যেগুলো কলেজগুলো আছে, তারা মহারাষ্ট্র লেভেলে নিজের একটা পরীক্ষা অর্গানাইজ করে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে লয়ের ল কলেজের বিশাল সংখ্যা, অলমোস্ট আমার মনে হয় অ্যারাউন্ড 12 অর এভি মোর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে সেই কলেজেস গুলো আছে। এখন তার জন্য প্রতি বছর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তার একটা পরীক্ষা নিত। করোনা জন্য লাস্ট ইয়ারও তারা পরীক্ষা নেয়নি, মনে হয় তার আগে বছরও নেয়নি পরীক্ষাটা। এবছরও তারা কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারি মার্কসের বেসিস থেকে তারা অ্যাডমিশন নিচ্ছে। ফর্মটা এখন এভেলেবেল, যারা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অ্যাসপায়ারেন্ট থাকেন তারা ডেফিনেটলি, আমি সাজেস্ট করবো যে ইউ মাস্ট গো টু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট, ফর্মসটা এভেলেবেল আছে, ইউ ক্যান ফিল আপ দ্যাট ফর্মস। আরো আমার কলিগ প্যানেলে আছেন যারা আপনাদেরকে জানাবেন যে কি করে ফর্ম ফিল আপ করতে হয়, বা অন্য কিছু স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকলে ফর্মের জন্য। তাহলে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি যে 12টা বা তার থেকে বেশি যদি কলেজগুলো আছে, তাদের পরীক্ষাটা অ্যাডমিশনটা সেন্ট্রালি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি মধ্যে যে প্রসেস আছে সেই প্রসেসে সেই হিসাবে তাদের কিন্তু অ্যাডমিশনসটা হয়। এটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি হয়ে গেল। আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে লাকিলি লাস্ট কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলো প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন ওয়েস্ট বেঙ্গলে এস্টাবলিশড হয়েছে। যেমনি যদি ক্যালকাটায় যদি বলি, তো ক্যালকাটাতে ধরুন আমিটি নিজের সেন্টার করেছে, আমিটি নিজের একটা পরীক্ষা নেয়, অনেক সময় সেন্ট্রালাইজ পরীক্ষা নেয়, অনেক সময় স্মলার গ্রুপসে নেয়, কয়েকটা অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ে গেলে তাদের পরীক্ষা নেয়, বাট দেয়ার ওন সিস্টেম যার মাধ্যমে কিন্তু তারা অ্যাডমিশনস দেয়। আরো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যদি ক্যালকাটাতে বলি, তাহলে ক্যালকাটা আশেপাশে আপনার অ্যাডামাস আছে, সিস্টার নিবেদিতা আছে, আপনার আরো অনেকগুলো ইনস্টিটিউশন ক্যালকাটার মধ্যে আছে। জেভিয়ার্স একটা খুব ভালো ইনস্টিটিউশন, যেখানে জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি ল প্রোগ্রাম আরম্ভ করেছে, অলমোস্ট 3টে ব্যাচ বা 4টে ব্যাচ অলরেডি আছে জেভিয়ার্সে। তাদের কিন্তু নিজের পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষাটা এবছরের জন্য পরীক্ষাটা সেটা হয়ে গেছে, অ্যাডমিশনও প্রায় হয়ে গেছে আমার মনে হয় জেভিয়ার্সে। কিন্তু নেক্সট ইয়ারের জন্য যারা অ্যাসপায়ারেন্ট তারা নেক্সট ইয়ার জেভিয়ার্সে পরীক্ষা দিতে পারবেন। ন্যাশনাল ল স্কুলকে বাদ দেওয়ার পর যদি আমার হিসাবে খুব ভালো যদি ইনস্টিটিউশন ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকে সেটা হচ্ছে একটা জেভিয়ার্স, ডেফিনেটলি সেটা চুজ করা উচিত, একটা প্রায়োরিটি কলেজের মধ্যে থাকা উচিত। তো এর ছাড়াও আরো প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন আছে, যেমনি বারাসাতে অ্যাডামাস আছে, আপনার টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপে নিজের কলেজ আছে। আপনি যদি ক্যালকাটার বাইরে যান, যারা অলরেডি গ্রাজুয়েশন করে ফেলেছেন, 3 ইয়ার্স প্রোগ্রাম দরকার, তাদের জন্য বর্ধমান ইউনিভার্সিটি আন্ডারে 3 ইয়ার্স প্রোগ্রাম আছে, বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে ক্যাম্পাস আছে। তারপরে আপনার ল কলেজ আছে একটা, চুচুড়াতে হুগলি মুসলিম কলেজ আছে। এর ছাড়া আপনার
বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি, এখন আবার অন্য ইউনিভার্সিটি, আসানসোলের ইউনিভার্সিটি হয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি, সেখানে 5 ইয়ার্স প্রোগ্রাম 3 ইয়ার্স প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। আপনার সারসুনা ল কলেজ ক্যালকাটার মধ্যে আছে, তারা 3 ইয়ার্স 5 ইয়ার্স দুটোই প্রোগ্রাম রান করছে। গ্রাজুয়েশনের পরে 3 ইয়ার্সের প্রোগ্রাম, হায়ার সেকেন্ডারি পরে 5 ইয়ার্সের প্রোগ্রাম, সেখানে অ্যাডমিশন নেওয়া যেতে পারে। তো আপনার এখন ল কলেজের জন্য পড়াশোনা করার স্কোপ কিন্তু অনেক বেশি। আগে আজ থেকে 10 বছর বা 15 বছর আগে যে অপশনসগুলো আমাদের কাছে ছিল, কলেজের সংখ্যাটা কম ছিল, আজকে ডেটে কিন্তু সেটা নয়। কলেজের সংখ্যা অনেক হয়েছে, অনেকগুলো কলেজ অ্যাভেলেবেল আছে যেখানে আপনারা অ্যাডমিশন নিতে পারেন। নর্থ বেঙ্গল গেলে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ আন্ডারে তাদের অনেক খুব ভালো ল ডিপার্টমেন্ট আছে, তাদের আন্ডারে অ্যাফিলিয়েটেড কলেজেস গুলো আছে ওখানে, তো সেখানেও অ্যাডমিশন নেওয়া যেতে পারে। তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে কিন্তু আজকে ডেটের মধ্যে আমার মনে হয় অলমোস্ট 50 লিগাল ইনস্টিটিউশনস আছে যেখানে ল পড়ানো হয়। টপের মধ্যে ডেফিনেটলি এনইউজেস আছে, ন্যাশনাল ল স্কুল আছে, যেটা ক্ল্যাটের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে অ্যাডমিশন নিতে হয়। আর ক্ল্যাটের মধ্যেও যারা টপ র্যাঙ্কে থাকেন তারাই কিন্তু এনইউজেস এ চান্স পান, আদারওয়াইজ তারা চান্স পান না। কিন্তু অল্টারনেটিভ অনেকগুলো কলেজ আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে যেখানে একজন ছেলে মেয়ে যদি চায় যে আমি লতে ভর্তি হব, তার অপশনস গুলো কিন্তু আজকে অ্যাভেলেবেল আছে। অনেকগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ, প্রাইভেট কলেজেস গুলো হয়েছে, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি আন্ডারে হয়েছে, অন্য ইউনিভার্সিটি আন্ডারেও হয়েছে। তো আজকে ইউনিভার্সিটির সংখ্যা যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেক বেড়েছে, কলেজের সংখ্যা কিন্তু লাস্ট 10 বছর 12 বছরের মধ্যে অনেক সংখ্যা বেড়েছে। আজকে যে অ্যাক্সেসিবিলিটি, লিগাল এডুকেশন টু বি অ্যাক্সেসিবল টু এভরিওয়ান, এটা একটা জায়গাতে এসছে যেখানে প্যারালালি ডিমান্ডও বেড়েছে। আজকে আজ থেকে 10 বছর 15 বছর আগে বা 20 বছর আগে এত ছেলে মেয়ে কিন্তু লতে যেত না, আজকে কিন্তু ছেলে মেয়ে যাচ্ছে, ডিমান্ড আছে। কেন? কেরিয়ার অপশনসটা অ্যাভেলেবেল আছে, অনেক কেরিয়ার অপরচুনিটিস অ্যাভেলেবেল আছে ল পড়ার পরে। তার জন্য কিন্তু আজকে ছেলে মেয়েগুলো দে প্রিফারিং লিগাল প্রফেশন, যেটা করতে পারবেন বলে। যারা ল অ্যাডমিশন এখনো যদি কোনো প্রিপারেশন নেননি, কিছু যায় আসে না, আপনার যদি মার্কস ভালো থাকে, মার্কস বেসিসে কিন্তু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন হবে। অনেকগুলো প্রাইভেট কলেজেস গুলো আছে যেখানেও কিন্তু অ্যাডমিশনস এর অপশনস অ্যাভেলেবেল আছে। আর আপনারা জানেনই যে এডুকেশনের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট পক্ষ থেকে কিছু স্কলারশিপ আছে, মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের স্কলারশিপ আছে বলে প্রাইভেট কলেজেরও যা ফিস আছে একটা বড় অংশ সে ফিসের কিন্তু সেটা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের অপশনস গুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তার মানে হচ্ছে যাদের পড়াশোনা করা ইচ্ছা, they can definitely find ways to get education. সে অ্যাক্সেস টু লিগাল এডুকেশন যে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, আছে কিন্তু অনেকটাই অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে অ্যাক্সেস টু লিগাল এডুকেশন। আমরা সেই লিগাল এডুকেশন গুলো কিন্তু অ্যাচিভ করতে পারবো। আর আমরা তো এটা হচ্ছে বিভিন্ন কলেজেস গুলো যেগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে অ্যাভেলেবেল আছে। জারফরাজ, একটা প্রশ্ন হ্যাঁ আপনাকে করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আপনি বললেন যে আগের থেকে এখন কিন্তু ল পড়ার অনেকটা চাহিদা বেড়েছে, কেন নতুন নতুন কেরিয়ারের সুযোগ বেড়েছে। শুধুমাত্র কোর্টে প্র্যাকটিস ছাড়াও বা জুডিশিয়ারিতে যাওয়া ছাড়াও অন্য অনেকগুলি নতুন কোর্স চালু হয়েছে যেগুলোর ফলে কেরিয়ারের একটা সুযোগ বেড়েছে। এইগুলো সম্পর্কে যদি আপনি একটু বলেন, কেননা আমরা জানি যে অনেক সময় আলোচনা হয় যে সাইবার ল থেকে শুরু করে ফরেনসিক ম্যানেজমেন্ট, এই যে দিকগুলো খুলে যাচ্ছে, এইগুলো নিয়ে যদি আপনি একটু বলেন। ডেফিনেটলি মিস্টার আবির, আজকে যারা লয়ের মানে এক যুগ থেকে আমরা যেটা মনে করতাম যে ল পড়া মানে আমি কোর্টের মধ্যে যাচ্ছি, আর বেশিরভাগ আমি বলি যে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা লোয়ার কোর্টে যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যে পরিবেশ, হয়তো অনেক ছেলে মেয়ে সে পরিবেশে যাওয়ার পর তাকে এটা খুব অ্যাট্রাকটিভ প্রফেশন মনে হয় না। কিন্তু একটা জিনিস জানা, যে আজকে যারা ল পাস করছে, এটা নয় যে তাদেরকে ওই লিটিগেশনে যেতে হবে, কোর্টের মধ্যে যেতে হবে। ফিউচার লয়ার যারা আছে বা ফিউচারে যারা প্র্যাকটিস করবেন, যারা ল পাস করবেন, তার মধ্যে একটা স্মল ফ্র্যাকশনস কিন্তু কোর্টের মধ্যে যান। অনেক অপশনস অ্যাভেলেবেল আছে, স্পেশালাইজেশন ডেভেলপ করেছে। আজকে ইন্টারন্যাশনাল লতে লোকজন কাজ করছে, পুরো পৃথিবীর বিভিন্ন ডেভেলপ ওয়ার্ল্ডের যে কন্ট্রাক্টিং এগ্রিমেন্ট বা অন্য ডকুমেন্টেশন কাজগুলো, সেগুলো আউটসোর্স হচ্ছে ইন্ডিয়াতে। আমাদের এখানে এলপিওস আছে, লিগ্যাল প্রসেসিং অর্গানাইজেশন আছে, যারা সেই কাজগুলো করছে বলে সেখানে বসে কাজ করা যেতে পারবে। তারপরে স্পেশালাইজ এরিয়া আছে, যারা এক্সট্রিমলি স্পেশালাইজ ফিল্ডের মধ্যে সাইবার ল হতে পারে, ফরেনসিক এক্সপার্ট হতে পারে। এখন আমাদের এনইউজেস এর মধ্যে ধরুন আমরা 20 বছরের
থেকে বেশি 22 বছর হয়ে গেছে, 2000 সালে ফার্স্ট এনইউজিএস আরম্ভ হয়। তো আমরা ল প্রোগ্রামটাই অফার করছিলাম, কিন্তু গত বছর উই হ্যাভ স্টার্টেড এমএসসি ইন ফরেনসিক সায়েন্স। এখন মেবি ইন ফিউচার আমরা বিএসসি এলএলবি হয়তো চালু করা যাবে, যেখানে ফরেনসিক সায়েন্স একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট থাকবে। এই যারা ফিউচার লয়ার তৈরি হবে, দে মাস্ট বি স্পেশালাইজ ইন আ পার্টিকুলার ফিল্ড। বলে আজ আগামী দিনের মধ্যে যে হয়তো পুলিশের যখন রিক্রুটমেন্ট হবে, ডেফিনেটলি যে ছেলেগুলো ফরেনসিক এক্সপার্টস বা ফরেনসিক সায়েন্স নিয়ে গ্রাজুয়েশন করে থাকে, তারা কিছু না হলে একটু প্রায়োরিটি পাবে, বা একটা ইন্টারভিউ বোর্ডের মধ্যে তাদেরকে একটু হায়ার স্পেশালে রাখা হবে, কেন দে হ্যাভ আ মাচ মোর নলেজ, দে হ্যাভ নলেজ অ্যাবাউট দি ল, দে হ্যাভ নলেজ অ্যাবাউট দি ফরেনসিক সায়েন্স, যেটা হেল্প করে তাদের এভিডেন্স কালেকশন এর ক্ষেত্রে। বলে পুলিশিং এর মধ্যে বা যারা বিশেষ করে অফিসার হতে পারে, গ্রুপ বি দিয়ে পুলিশ হতে চান বা আইপিএস হতে চান, এই নলেজ গুলো কিন্তু ডেফিনেটলি তাদের নট অনলি ইন টার্মস অফ গেটিং জব, বাট অলসো ইন টার্মস অফ তাদের ফিউচার প্রিপারেশনসে কিন্তু হেল্প হবে, ফিউচারের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে এগুলো হেল্প হবে। এছাড়া ধরুন আজকে ডেটের মধ্যে মিডিয়েশন কনসেপ্ট ডেভেলপ করেছে না, মিডিয়েশন অনেক কেসেস গুলো আউট অফ কোর্ট সেটেলমেন্ট হতে পারে, বাই মিডিয়েশন সেটেলমেন্ট হতে পারে। বলে এই যে মিডিয়েটারদেরকে যে কোর্টে যে লিটিগেশন করতে হবে সেটা নয়, আরবিট্রেশন আছে, ওয়ার্ল্ড ওভার আরবিট্রেশন করা যেতে পারবে। আপনি ভাবুন তো কোন একটা প্রফেশন এরকম আছে যে প্রফেশনে আমি একটা গ্র্যাজুয়েশন করার পর ওয়ার্ল্ড ওভার আমার অ্যাকসেপ্টেবিলিটি চলে এসছে। আজকে আমাদের এনইউজিএস থেকে পাস করা ছাত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে তারা প্র্যাকটিস করছে। আপনি নিউ ইয়র্ক বারের মধ্যে পাবেন যে এনইউজিএস স্টুডেন্ট, দে হ্যাভ রেজিস্টার্ড অ্যাজ আ লয়ার, they are practicing there in New York bar. There are many who practice in UK. There are many who practice in Australia. তো এই যে একটা গ্লোবালাইজ ওয়ার্ল্ডে যেখানে লিগ্যাল প্রফেশনস, একটা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আমি চেহারা যখন দেখছি, তার সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে আজকে ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্স থেকে আরম্ভ করে দে মে গো টু এনি কোর্ট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। এই অপশনস আমাদের কাছে এসছে, আরবিট্রেশন সেন্টার ওপেন হচ্ছে, মিডিয়েশন সেন্টার ওপেন হচ্ছে, ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়েশন সেন্টার, ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার ওপেন হচ্ছে, যেখানে কেসেস ক্যান বি ডিসপোজ অফ থ্রু মিডিয়েশন অর কনসিলিয়েশন অর থ্রু আরবিট্রেশন। তারপরে অনেকগুলো স্পেশালাইজ কোর্ট আছে, ধরুন হয়তো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বা ক্রিমিনাল কোর্টে পরিবেশ ভালো লাগলো না, আজকে কমার্শিয়াল কোর্ট সেপারেট হয়ে গেল, কনজিউমার কোর্ট সেপারেট হয়ে গেছে, আপনাকে ল্যান্ড ট্রাইব্যুনাল চলে এসছে, লেবার ট্রাইব্যুনাল চলে এসছে। বলে এইভাবে আপনি পাবেন বিভিন্ন স্পেশালাইজড এরিয়াতে কিন্তু অনেক লোকই প্র্যাকটিস করে, দে নেভার ওয়েন্ট টু ক্রিমিনাল কোর্ট, বাট দে আর প্র্যাকটিসিং, দে আর লয়ার, কিছু ডকুমেন্টেশনে কাজ করে। বলে লিগ্যাল প্রফেশন আজকে ডেটে কিন্তু আমি বলবো এটা সীমিত নয়। ল পড়া মানে এ নয় যে আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যেতে হবে, বা ল পড়া মানে এটা নয় যে আমাকে একটা লোয়ার কোর্টের মধ্যে যে প্র্যাকটিস করতে হবে। ল পড়া মানে হচ্ছে যে হোল ওয়ার্ল্ড ইজ ওপেন ফর আস, এন্ড আমরা কোনো জায়গায় যেতে পারি। ইয়োর ড্রিম উইল ব্রিং দি আলটিমেট your destiny, আপনি যা ড্রিম করবেন, যা চেষ্টা করবেন, whatever you work in respect of that dream, that will ultimately help you আপনাকে ওই অ্যাচিভ করতে, যে আপনি অ্যাচিভ করবেন আপনার ডেস্টিনেশন, সেটা আছে কিন্তু সম্ভব আছে আজকে ডেটে। লিগ্যাল প্রফেশন ডেফিনেটলি একটা অ্যাট্রাকটিভ প্রফেশন যেখানে লোকজন যেতে পারেন। এই যে আপনি দেখলেন না, আপনি আমার আগেই ইস্তেলা আপনার সামনে বলছিলেন, ইস্তেলা আমাদের একজন ছাত্রী আমাদের এনইউজিএস এর। ধরুন ইস্তেলার মতন মেয়ে যারা আজকে আছে, ধরুন যারা ফিফথ ইয়ারের মধ্যে গেল, যারা পাস আউট করলো, হার্ডলি এই ছেলে মেয়েগুলো 18 বছর বয়সের মধ্যে লতে এসছে, 23 বছর বয়সের মধ্যে ল পাস করছে, 22 আর 23 ম্যাক্সিমাম 24 এই যাচ্ছে, অ্যান্ড লার্জ নাম্বার অফ দেম গেটিং প্লেসমেন্ট, যেখানে তারা 12 লাখ, 15 লাখ, 16 লাখ, 18 লাখ টাকা ইয়ারলি প্যাকেজ পাচ্ছে। আমরা 20 বছর 30 বছর আগে এটা ভাবতে পারতাম না যে একজন ল পাস করার পর কিন্তু ইমিডিয়েটলি প্লেসমেন্টে এরকম অপশনস আসবে। বলে ইট ইজ আওয়ার হার্ড ওয়ার্ক, আমরা যত হার্ড ওয়ার্ক দেব আলটিমেটলি কিন্তু দ্য আউটকাম উইল বি দ্যাট ফ্রুটফুল ফর আস। তো যত আমরা চেষ্টা করব রিজাল্টটা কিন্তু অত মিষ্টি হবে আমাদের জন্য। আমাদের খাটতে হবে। ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড, আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ নো ওয়ে উইচ ক্যান স্টপ ইউ। অর্ণব আপনাদের সামনে কথা বলে গেছে, অর্ণব একটা আইডিআই চালায়, আইডিআইতে অনেক ছেলে মেয়ে যারা ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলসে ছেলে মেয়ে আছে তাদেরকে তারা 2 বছর ট্রেনিং দেয়। অনেক ছেলে মেয়ে যারা চ্যালেঞ্জ, যেমনি কেউ ভিজুয়াল চ্যালেঞ্জ, চোখে দেখতে পায় না, দে গেভ ট্রেনিং, দে গট অ্যাডমিশন ইন ইনস্টিটিউশন লাইক এনইউজিএস অ্যান্ড দে আর ডুইং এক্সেলেন্টলি। তো এই নয় যে কেউ যদি
আপনার পড়াশোনা করেছে ফর ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলস এক্সেট্রা, ইট উইল ক্রিয়েট হার্ডেল। ইটস অনলি রিকোয়ার লিটল এক্সট্রা ওয়ার্ক, দে হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড দেন এভরিথিং ইজ পসিবল। আমি উর্দু মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করেছি, মাদ্রাসাতে পাস করেছি, বাট আই এম দেয়ার ইন এনইউজিএস, আই এম টিচিং ইন এনইউজিএস, সো there's every possibilities are there. We only thing is we have to work hard and then options are available to you throughout the world. Is not যে ক্যালকাটা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলেই আপনার ডেস্টিনি। আপনাকে চেষ্টা করতে হবে, আপনি কত খাটতে পারবেন, কত চেষ্টা করতে পারবেন। if you work hard, there is no end in your achievement, you can achieve everything whatever you dream for. এইটাকে কেন্দ্র করে লাস্ট প্রশ্ন আপনার কাছে একটা হচ্ছে যে যে ক্ল্যাট দিয়ে যে ন্যাশনাল ল স্কুলগুলো আছে তার কোয়ালিটি এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি কলেজগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে এবং একটা খরচের ব্যাপার আছে। তার আগে ক্ল্যাটে এন্ট্রান্স টেস্টের জন্য যে প্রস্তুতি এবং সেটাকে কেন্দ্র করে নানা রকমের কোচিং, নানা রকমের চলে এবং এইগুলো খরচ সাপেক্ষ। তো যারা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কমিউনিটির ছেলে মেয়ে তারা কিরকম ভাবে এই সুযোগগুলো নিতে পারে? কি কি ধরনের স্কলারশিপ, কি কি ধরনের অর্গানাইজেশন আছে যারা এই ধরনের খানিকটা কোচিং সাপোর্ট হোক, ট্রেনিং হয়, একটা তো অর্ণব করে আপনি বললেন, আর আপনার মতে আর কি কি ধরনের ইনিশিয়েটিভ আছে যার ফলে যারা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কমিউনিটির ছেলেমেয়েরা তারা এই সুযোগ নিতে পারে? এবং খরচের একটু আইডিয়া, যারা ক্ল্যাট দিয়ে ন্যাশনাল ল স্কুলগুলোতে পড়ে তাদের 5 বছরে কিরকম খরচ এবং সেটা কোথা থেকে মেটাতে পারে, এইটা নিয়ে যদি আপনার কিছু মতামত থাকে। ওকে, এক্সাক্ট ফিস স্ট্রাকচার ওয়েবসাইটের মধ্যে পাওয়া যাবে, কিন্তু আমি অ্যাভারেজ বলি যে ন্যাশনাল ল স্কুল, যে কোনো ন্যাশনাল ল স্কুলে পড়লে অ্যারাউন্ড 2 লাখ টাকা ইয়ারলি ফিস আসে। এখন কিন্তু তার রিজনটা হচ্ছে যে সমস্ত ন্যাশনাল ল স্কুলস দে আর অল সেলফ ফাইন্যান্স, তাদের যে নিজের খরচা এক্সেট্রা, হার্ডলি দেয়ার ইজ আ স্টেট সাপোর্ট ইন দি রেকারিং এক্সপেন্সেস, সেম অ্যাপ্লিকেবল টু এনইউজিএস অলসো। বলে ফিস ছাড়া কিন্তু ন্যাশনাল ল স্কুল রান করে না। তার ছাড়া হচ্ছে যে একটা লার্জ পোর্শন এই যে টাকাটা ফিসে আসছে, ইট এগেন ইনভেস্টেড অন দি স্টুডেন্ট। তাতে তাদেরকে স্কলারশিপ দেওয়া, যেমনি আমাদের এনইউজিএস এর মধ্যে আমরা কিন্তু লার্জ নাম্বার অফ স্টুডেন্ট যারা আমরা মেরিট কাম মিন্স স্কলারশিপ বলি, যারা ভালো ছেলে, রেজাল্ট খুব ভালো করছে এবং যারা ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপ্রাইভ সেকশন থেকে আসছে, তারা যখন অ্যাপ্লাই করে আমরা তাদেরকে কিন্তু স্কলারশিপ দিই। বলে একটা এই স্কলারশিপ কিন্তু সমস্ত ন্যাশনাল ল স্কুলের মধ্যে আছে। একটা পোর্শনটা আমাদের রেভিনিউ কিন্তু ইয়ারমার্ক করা আছে, যেটা আমরা স্কলারশিপ যাই আমাদের এনইউজিএস এ আমার মনে হয় অ্যারাউন্ড 40 lakhs, যেটা আমরা প্রতি বছর কিন্তু স্কলারশিপে ছেলে মেয়েদেরকে দিই তাদের পড়াশোনা খরচা বের করার জন্য। কিন্তু তার ক্রাইটেরিয়া আছে, তাদের কনসিস্টেন্টলি একটা র্যাঙ্ক আনতে হবে, তাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, তাদের ক্রাইটেরিয়া মিট করতে হবে। কিন্তু এটা ডেফিনেটলি মেরিট কাম মিন্স স্কলারশিপ বলে তার মিন্স ক্যাপাসিটিটা একটা ক্রাইটেরিয়া। এর ছাড়া বহু স্টেট আছে যেই স্টেট কিন্তু নিজের ছাত্র ছাত্রীকে ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট করে। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এরকম স্কিম ডাইরেক্টলি নয় ফর ন্যাশনাল ল স্কুল, কিন্তু অনেকগুলো স্টেটের মধ্যে আছে যেখানে একবার ন্যাশনাল ল স্কুলের মধ্যে অ্যাডমিশন হলে কিন্তু স্টেট একটা রেসপন্সিবিলিটি নেয়। হয়তো আগামী দিনে এই ইস্যুগুলো যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইটিস কমিশন বা এরকম অর্গানাইজেশন যদি টেক আপ করে উইথ দি গভর্নমেন্ট, দ্যাট আ ফ্র্যাকশন অফ স্টুডেন্টস আর গেটিং অপরচুনিটি, যারা পাচ্ছে ডেফিনেটলি তারা ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট অ্যান্ড উই অল হ্যাভ আ কালেক্টিভ রেসপন্সিবিলিটি টু সাপোর্ট দেম। তো আইদার ইউনিভার্সিটি দুক বা মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনস ক্যান ডেভেলপ আ ফাইন্যান্স স্কিম সামথিং। তারপরে ব্যাংক থেকে ফাইন্যান্সিয়াল লোন ডেফিনেটলি আমাদের মতন ইনস্টিটিউশনে যদি কোনো ছেলে মেয়ে অ্যাডমিশন হয়, সবসময় কিন্তু ব্যাংক দাঁড়িয়ে আছে লোন দেওয়ার জন্য। আজকে ডেটের মধ্যে এ নয় যে লোন পাওয়া যায় না, কেন এই তারা জানে যে এই স্কুল থেকে, ন্যাশনাল স্কুল থেকে যখন ছেলে মেয়ে পাস করবে তারা চাকরি পাবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট আবার ওই ক্রেডিট কার্ড স্কিম কিন্তু বের করেছে, সেখান থেকে অনেক ছেলে মেয়েদের সাপোর্ট হতে পারবে। এসসি এসটির ছেলে মেয়েদের জন্য, তাদের জন্য সেপারেট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা স্কলারশিপ আছে, যারা শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব ছেলে মেয়ে এই স্কলারশিপটা পায়। এছাড়া অনেকগুলো অর্গানাইজেশন আছে যারা কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশন যারা সাপোর্ট করে। তো আমি মনে করি ডেফিনেটলি ন্যাশনাল ল স্কুলের ফিসটা একটু এক্সপেন্সিভ, কিন্তু আমরা যারাই কিন্তু ফিল্ডের মধ্যে আছি আমরা জানি যে একবার ছেলে এখানে পাস করেছে, ভর্তি হয়েছে, তারা কিন্তু একটা ব্রিলিয়েন্ট অ্যাসেট তৈরি হবে, তারা দে ক্যান বিকাম আ
good lawyers, and if they are working from the, they can work for the community, they can work for the societies, বলে সোসাইটির একটা সাপোর্ট করা দরকার আছে, বলে এরকম ছেলে যারা পায় নরমালি তারা সাপোর্ট কোথাও না কোথাও ঠিক পাওয়া যায়, এরকম হয় না যে ছেলে মেয়ে টাকার জন্য ছেড়ে দিল, মানে কিছু না কিছু সাপোর্ট পাওয়া যায়। যেগুলো প্রাইভেট কলেজগুলো এক্সপেন্সেস গুলো আছে, সমস্ত কলেজের কিন্তু আলাদা এক্সপেন্সেস, যেমনি আপনাকে এক্সাম্পল হিসাবে বলি, জেভিয়ার্স, সেন্ট জেভিয়ার্স ভালো ইনস্টিটিউশন, প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন, তাদের সেমিস্টার ফিস হচ্ছে সামথিং অ্যারাউন্ড 60,000 রুপিস, তো এক বছরে হচ্ছে 1,20,000 টাকা ফিস, আপনি ইউ ক্যান মাল্টিপ্লাই উইথ দি 5 ইয়ার্স ফিস। সিস্টার নেভিতা ইউনিভার্সিটি সামথিং অ্যারাউন্ড 35,000, আমার আইডিয়া আছে, মানে আমার মনে হয় 35,000 অ্যারাউন্ড আছে ফিস, তাদের সেমিস্টার ফিস। বেশিরভাগ প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন ফিস এরকমই রেঞ্জ করে বিটুইন 30 to 40,000। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে যে প্রাইভেট কলেজগুলো আছে, ডিপেন্ডিং অন দি প্রাইভেট কলেজ, তাদের ফিস কিন্তু ভ্যারিজ করে, কিছু কলেজের ফিস একটু বেশি আছে, কিছু কলেজের ফিস কম আছে। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, যে যে কলেজগুলো ফিস বেশি কালেক্ট করছে, দে কলেজ অলসো ইনভেস্ট অন দ্য স্টুডেন্টস, কারণ ল যখন পড়াশোনা হয়, ন্যাশনাল ল স্কুল থেকে আর অন্য ট্রেডিশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে পার্থক্য কোথায় দাঁড়ায়? পার্থক্য ডেফিনেটলি দ্য স্টুডেন্টস কোয়ালিটিজ আর দেয়ার, বাট দ্য সেম টাইম যার কোয়ালিটি হয়তো সে সময় নয়, ইট ক্যান বি গ্রুম আপ, ইট ক্যান বি প্রিপেয়ার্ড। সেটা কিভাবে গ্রুমিং করা যেতে পারবে? ইট কুড বি বাই এনশোরিং যে তারা বিভিন্ন প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করছে, তারা মুড কোর্টে যাচ্ছে, তারা ডিবেটে যাচ্ছে, তারা কনফারেন্সে যাচ্ছে। এখন ইনস্টিটিউশন হ্যাজ টু টেক রেসপন্সিবিলিটি টু সেন্ড দেম ফর দোজ প্রোগ্রাম। আমাদের এনইউজিএস একটা বিশাল বাজেট আছে ফর মুড কোর্ট অনলি, and our students go to throughout the world for attending the moot court competition. তো প্রাইভেট কলেজগুলো আছে বা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে, they must do the same thing, provide financial support to the student, যাতে স্টুডেন্ট যেতে পারে। বলে প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন গুলো এই অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো কিন্তু থাকে। গভর্নমেন্ট কলেজের ফিস অনেক নমিনাল, সে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে 4টে ডাইরেক্ট গভর্নমেন্টের, আইদার গভর্নমেন্ট অর গভর্নমেন্ট এডেড কলেজেস গুলো 4টে আছে, হাজরা ল কলেজ আছে, সুন্দরনাথ আছে, যোগেশ ল কলেজ আছে, সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ আছে, বলে সেখানে খুব নমিনাল ফিস। কিন্তু প্রাইভেট কলেজের মধ্যে একটু ফিস বেশি আছে, হেরিটেজ একটু এক্সপেন্সিভ, অন্য কলেজগুলো এক্সপেন্সিভ। কিন্তু একটা অর্গানাইজেশন যদি চার্জ বেশি করছে, আমার মনে হয় ডেফিনেটলি তারা দে আর ইনভেস্টিং মোর মানি অন দ্য স্টুডেন্টস অলসো ইন টার্ন, হুইচ আলটিমেটলি হেল্প দ্য স্টুডেন্ট ইন দেয়ার গ্রুমিং আপ ফর ফিউচার প্রিপারেশনস এর ক্ষেত্রে কিন্তু খুব কাজে আসে। ঠিক, ডক্টর খান অনেক ধন্যবাদ। আপনি শেষ কথাটি যেটা বললেন গুরুত্বপূর্ণ। যদি কেউ পড়তে চায়, আজকাল ফাইন্যান্সের অভাবে কিন্তু পড়া হচ্ছে না এমন নয়, নানান রকম স্কলারশিপ, এমনকি ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপ অর্থাৎ মাইনরিটি, এসসি এসটিদের ক্ষেত্রেও নানা রকম স্কলারশিপের কিন্তু সুযোগ রয়েছে। এবং আগের থেকে এখন ল পড়ছে অনেকেই, কারণ নতুন নতুন ব্রাঞ্চেস, নতুন নতুন অপরচুনিটিস এবং গ্লোবালি একটা অ্যাকসেপ্টেন্স বেড়েছে এখানকার ক্ল্যাট দিয়ে যে ছেলেমেয়েরা ন্যাশনাল ল স্কুলগুলোতে পড়ছে। সুতরাং অ্যাজ এ ক্যারিয়ার এটার একটা কিন্তু প্রচুর সুযোগ রয়েছে, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের আগের সবকটা বক্তাই বলেছে। আমরা অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই WBMDFCর পক্ষ থেকে ডক্টর খানকে। এরপরে আমাদের বক্তা শবনম ফারুকি, প্র্যাকটিসিং অ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট। উনি এছাড়া ল অ্যাসপিরেন্টদের পড়ান কয়েকটি জায়গাতে। আমি অনুরোধ করব শবনমকে এই ল কোর্সে পড়ার জন্য কি কি ধরনের সুযোগ নেওয়া, কি কি ধরনের পদ্ধতি আছে সেগুলোকে নিয়ে। শবনম, if you can hear us and hello, good evening everyone, am I audible? Yes, please. Actually I have language issues, can I speak in Hindi? Yes, please, Hindi mein baat kar sakte hain. First of all, thank you sir for inviting me in this program, and the first thing I'll discuss is about the university which has been discussed over here, and the most important thing is कि we have discussed हिंदी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश मतलब हिंदी में होने से अच्छा होगा, इंग्लिश ज्यादा हो गया, हिंदी में बात कीजिए थोड़ा। अच्छा ठीक है, हम लोग आज बात करते हैं, दैट इज अभी तक तो हम लोग बात कर लिए कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिया जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, लेकिन ऐसा भी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता ही नहीं है। बेस्ड ऑन द HS परसेंटेज विच इज एलिजिबिलिटी जो मार्क्स होता है दैट इज 45 to 50%, उस बेसिस में भी एडमिशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पकड़े तो दैट इज टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी विच इज इन सॉल्ट लेक। इस यूनिवर्सिटी में आपको एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज क्वालिफाई योर HS एग्जामिनेशंस। एज सरफराज सर सेड कि ये लॉ पढ़ना आज के टाइम में इतना भी
मुश्किल नहीं है। बहुत तरीके से इसको बहुत लीनियंट बना चुके हैं हम लोग अपने फील्ड में कि हाँ लोग आए, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, पढ़ें, जो इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स हैं। तो पहला है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करता। फॉर दैट यू हैव टू स्कोर वेल इन योर एचएस एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी आता है, दैट इज सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी विच इज इन न्यू टाउन। उस यूनिवर्सिटी में भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, बट दिस यूनिवर्सिटीज आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। वहां पे क्या होता है कि आपको एक अराउंड 3 लाख 4 लाख का एक पैकेज होता है, जहाँ पे आपको वो इन्वेस्ट करके, वो आपको पे करके वहां पे एडमिशन देना पड़ता है। फॉर एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 60,000 रुपीज के आसपास पड़ता है, एंड लेटर इट्स सेमेस्टर जो उसका चार्जेस है। नाउ नेक्स्ट इज JIS यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। ऑल्सो JIS यूनिवर्सिटी टेक एडमिशन on the basis of HS percentage. Next is Vidyasagar University. Now I will tell you which college comes under Vidyasagar University. एक यूनिवर्सिटी होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, राइट। तो जैसे पहला आता है आपका मिदनापुर, वही कॉलेज आता है। दूसरा आता है आपका सरसोना लॉ कॉलेज विच इज इन बेहाला, आप वहां पे भी एडमिशन ले सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। तो विद्यासागर यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, ये जो हम बता चुके हैं, यहाँ पे भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज बर्दवान यूनिवर्सिटी। बर्दवान यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जो 3 years प्लस 5 years LLB का कोर्स, लॉ का कोर्स करवाते हैं, जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन कुछ कॉलेजेस में देना पड़ता है, कुछ कॉलेजेस में देना नहीं पड़ता है। जैसे 3 years में आपको देने की जरूरत नहीं है। फॉर दैट यू हैव टू क्वालिफाई इन योर ग्रेजुएशन विद द मिनिमम मार्क्स ऑफ 45%। एंड जहाँ 5 years है, वहां पे आपको 45% अग्रीगेट लाना पड़ेगा फॉर टेकिंग एडमिशंस। नाउ नेक्स्ट इज कल्याणी यूनिवर्सिटी। नो वन नोज अबाउट इट, वेरी रेयर teachers or any persons knows about it. And the college which comes under this Kalyani University is Bimal Chandra College of Law. Next is Snehanshu Janata Acharya Institute of Law. Next is MAB Institute of Juridical Science. And last one is JR Set College. अभी ये सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, ये सारे कॉलेजेस जो हैं आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाते, वो ऐसे ही एडमिशंस ले लेते हैं। एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी, सेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड NLU ये सारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाते हैं। जो हमारा मेन फोकस होता है इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके करंट अफेयर्स। अब कुछ यूनिवर्सिटी क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैलकाटा यूनिवर्सिटी। नाउ कैलकाटा यूनिवर्सिटी हैव 13 कॉलेजेस इंक्लूडिंग सेल्फ फाइनेंस। 4 यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, जो है कि हाजरा लॉ कॉलेज, जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज, साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज, देन सुरेंद्र नाथ लॉ कॉलेज। और बाकी जो 11th प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो है आपका सुरेश्वर दत्ता लॉ कॉलेज, हेरिटेज लॉ कॉलेज, विकास भारती लॉ कॉलेज, शिक्षा सम्मेलनी लॉ कॉलेज, रविंद्र शिक्षा सम्मेलनी लॉ कॉलेज, अगेन देयर इज LJD लॉ कॉलेज, कोलकाता पुलिस इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ विच इज इन अलीपुर। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जो सेल्फ फाइनेंस में आता है, लेकिन उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको वार्ड ऑफ पुलिस से बिलोंग करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपके फैमिली में कोई पुलिस से है तो ही आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है, द हाई चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन दैट कॉलेज। लेकिन अगर सीट वैकेट है तो जनरल को भी वहां पे एडमिशन मिल जाता है। तो दीज आर द सेल्फ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट कॉलेज इन कैलकाटा यूनिवर्सिटी। नाउ व्हाट हैपेंस कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो बोर्ड फोकस सब्जेक्ट होता है दैट इज जीके, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश। मैक्सिमम क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस 2 ब्लॉक, दैट इज 45% मार्क्स फ्रॉम ईच ऑफ द सब्जेक्ट। रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स है वो है आपको 15 मार्क्स टू 20 मार्क्स करके आता है। मैथ्स हो गया, जैसे कि वो हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लीगल रीजनिंग नहीं आता है। और आपको जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट में कि आपको पहले उसमें फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। नाउ इस साल क्या हुआ है, ड्यू टू द राइज ऑफ कोविड एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवा रहे थे, तो वहां पे क्या कर रहे हैं ये लोग फॉर्म इशू करते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करना है और आपको वहां पे
फॉर्म फिलअप करके वेट करना है कि वो लोग आपको कॉलेज अलॉट करेंगे ना। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज भी सेट कर सकते हैं जो नियरेस्ट आपके पास है या जिसका आप फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से उसको प्रेफरेंस में आप डाल सकते हैं। उसके बाद वो लोग अलॉटमेंट निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू अलॉटमेंट आपका एक एडमिशन होगा। लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हर साल क्या होता है, 7,000 पीपल स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर्म फिलअप करते हैं, बट only 1,500 students get qualified to get admission in this Calcutta University. So these are the information about Calcutta University. Now what about St. Xavier's? St. Xavier's examination जो है वो इस साल ड्यू टू राइज ऑफ कोविड ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया है, जिसमें से फर्स्ट लिस्ट आता है, सेकेंड लिस्ट आता है एंड थर्ड लिस्ट आता है। और थर्ड लिस्ट आने के बाद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है उन्हीं का ही एडमिशन होता है। बट St. Xavier is one of the good options for the law university. And for CLAT, as previous panelist has discussed about everything about the CLAT. So yeah, that's it. Any questions if you have, Sir Sabir sir? Yes. Can you repeat the process? Like there is a one single application process for all the colleges in Calcutta University? Sorry, sir, I cannot hear you. I'm asking you, there is a one single application for all the college under Calcutta University. So Yes. The form is being given in the official site of Calcutta University. आप Calcutta University अगर access करोगे online link, तो आपको वहाँ पे सारा information मिल जाएगा कि आपके eligibility criteria क्या है, वहाँ पे किस हिसाब का percentage आपको देना पड़ेगा, फिर आपका admission procedure क्या है, everything is given over there. Yeah. और अभी ये चल रहा ना, अभी एडमिशन प्रोसेस कैलकाटा यूनिवर्सिटी में चल रहा ना अभी? जी सर। ओके, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच. I think this is also a good piece of information. What are the other options other than the CLAT छोड़ के क्या क्या एडमिशन हो सकता है? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ. আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষে অনেক ধন্যবাদ যারা আজকের অনুষ্ঠানে বললেন. আমরা একটা comprehensive idea পেলাম about the entrance test in the law universities after qualifying CLAT or আমাদের রাজ্যের অন্য কোথায় কোথায় ল পড়ানো হয়, স্পেশালি বিদ্যাসাগর এবং বর্ধমান ইউনিভার্সিটির ব্যাপারেও আমরা কথা শুনেছি। শবনম, আরেকটা প্রশ্ন, जो लोग ग्रेजुएट होने के बाद एडमिशन लेते बर्धमान यूनिवर्सिटी, तो वो लोग को 5 साल पढ़ने पड़ता है क्या 2 साल? जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है सर उनको सिर्फ 3 इयर्स करना पड़ता है, बिकॉज ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, दैट इज BALLB. नाउ जो BA कर चुके हैं उनके लिए सिर्फ 3 इयर्स का ही कोर्स होता है, दैट इज ओनली LLB. ये सिर्फ बर्धमान यूनिवर्सिटी में होता है कि और दूसरा यूनिवर्सिटी? ये बर्धमान यूनिवर्सिटी में होता है, ये विद्यासागर यूनिवर्सिटी में होता है, बस ये दोनों ही में होता है. कल्याणी वाला 3 साल, कल्याणी वाला सारा 5 साल का है. 5 साल. থ্যাংক ইউ. কেরিয়ার পথনির্দেশের এই অনলাইন আলোচনায় আপনি যেমন উপকৃত হচ্ছেন, অন্যদের উৎসাহিত করুন এই ওয়েবিনারে যোগ দিতে. আগেই বলেছি যে আমাদের পূর্ববর্তী এপিসোডগুলো আপনারা WBMDFC অফিসিয়াল ফেসবুক এবং ওয়েবসাইটে এবং ইউটিউবে দেখতে পারবেন. আপনাদের মতামত এবং আপনারা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইছেন এ ব্যাপারে আমাদের যোগাযোগ করলে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব. 2 ঘন্টার এই কর্মকাণ্ডের পেছনে অনেকের ভূমিকা থাকে. আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই WBMDC চেয়ারম্যান মাননীয় মোহাম্মদ গোলাম আলী আনসারি মহাশয়, WBMDC MD মাননীয় মৃগাঙ্ক বিশ্বাস মহাশয়, GM মোহাম্মদ নাকি, এছাড়া WBMDC অন্য সহকর্মী বিন্দু. আমার সঙ্গে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ছিলেন সোহেল রেজা এবং আয়েশা সুলতানা. তাদের প্রতি